Our panelists today are Rocio Mariones Alonso, Shahnaz Ijazuddin Sahiba, Amjad Islam Amjad Sahab, or Amir Hussain Sahab. I will briefly I will ask all the panelists to briefly introduce themselves so that all of you understand where we are all coming from, and just any special work that they would like to discuss so that we take it out forward in that conversation. Rocio, I'd like you to please go first. Yes. Well, I'm a literary translator. I have a special love for India and Pakistan and the whole subcontinent. I lived in India for 15 years. I began to study Hindi in Spain, then back in India. I also studied, and then I switched to Urdu, and I began to study deeper Urdu, and then also Persian. I realized that without Persian also my Urdu will be adhura, no? So, and then I had the opportunity of translating an Indian writer from Lucknow, Nayyar Masood, and a publisher asked me to translate, and then I thought that it will be a nice way, of translating Urdu culture into Spanish. And then after that, I did another translations. I translated a collection of works of short stories of Saadat Hasan Manto, and then also Umrao Janada, and another collection of Saadat Hasan Manto that it was published recently in the 2019. And also 2019 it was published a collection of poetry of Fahmida Riaz. Shahnaz Ijazuddin Sahiba. Since I'm here in the translation session, it's because I've translated the Urdu epic Tilisme Hoshruba from 8 volumes into a condensed 1 volume in English. And otherwise, I'm a freelance writer. Thank you. अमजद मेरा नाम है जी, शायरी करता हूँ, ड्रामे लिखता हूँ, लेकिन यहाँ इस सेशन में मेरी जो कनेक्शन समझ लीजिए कि मैंने कुछ पोइट्री के पैलेस्टीनियन पोइट्री के मैंने तर्जमे किए, वो अक्स एक किताब छपी, फिर मैंने ब्लैक पोइट्री के तर्जमे किए, काले लोगों की रोशन नज़में, वो एक किताब है। एक बॉस्नियन राइटर है रज़ाक हकानोविक, उसकी एक बायोग्राफी थी, वो जहन्नुम की 10वीं गहराई, तो उनको तीनों को मैंने उर्दू में किया है। खुद मेरी अपनी शायरी जो है वो उसके 3-4 अंग्रेज़ी के वॉल्यूम हैं, इटालियन में हुई है, टर्किश में, अरबिक में और कुछ और ज़बानों में भी दुनिया की। तो ये ट्रांसलेशन के साथ एक मेरा गालबन रिश्ता है जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इस पैनल में शामिल किया। शुक्रिया। आमिर हुसैन साहब। My name is Amir Hussain. I write short stories mostly in English and long fiction in English as well. I'm publishing my first book of Urdu short fiction this week, out of which half are originals by me and the other half are translations by friends of mine who are writers from my original English into Urdu. I don't do much translation myself. My main connection with translation is that I teach a lot of it, and also I'm a senior editor of a journal called Asymptote, which specializes in literary translations. So it's been, for me, a great source of interest all my life, and I'm very, very keen to see many, many more translations from all South Asian languages, but particularly Urdu, which I still think of as my mother tongue, in all the languages of Europe, of which I read many, Italian and Spanish and French particularly fluently. Thank you. So we'll let this be a rolling conversation. If one of the panelists wishes to respond to another panelist's remarks, we'll let them. We'll just converse with each other. So I'll just throw in the first question to Rocio, and then all of you could join in. Rocio, do you have a theory of translation? How do you approach a text? Do you feel that a text is sacrosanct and
if it offers a kind of structure which is not readily translatable to the target language, would you adapt it to the target language, or would you let it go in its staccato form in the source language? Well, I myself, I don't have a theory, I should say, no, but I myself, I try to be as faithful as possible to the translation, but always having in mind that the translation will be readable and will be something pleasure to read and to convey the message of the translator, no. For that, for example, especially in poetry, that is Fahmida Riaz, it was the first book of poetry that I was translating, and I think that sometimes in poetry the translators think that they can change everything, and I think this is not. I saw some translations of Urdu poetry, and I think they don't convey the message, no? So, and there's no need, when there's no need really, no, to change. So I try to what I said, no, to be as faithful, no, as possible. To the original. Yeah. Shahnaz Saiba. जब मैंने ये तिलिस्म होशरुबा ट्रांसलेट करने की जसारत की तो उस वक्त कुछ इतना अंदाज़ा नहीं था. मैं बस चाहती थी कि मैं जो कुछ मुझे इतना अच्छा लगा है मैं किसी तरह अपने दोस्त और अहबाब और अपने बच्चों तक पहुंचा सकूं जो सब अंग्रेज़ी दान हैं. और उस वक्त मेरे सामने यही था कि अलिफ लैला किसका तर्जुमा किस तरह हुआ है. और तिलिस्म होशरुबा में जिस तरह आप अच्छी तरह जानते हैं मुशर्रफ, आधी उसकी शायरी थी, आधी उसकी जो टेक्स्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा यानी कॉम्प्लेक्स किस्म की, उसमें फ़ारसी भी थी. तो मेरा यही उसमें मकसद था कि जो उसका मिजाज है तिलिस्म होशरुबा का वो किसी तरीके से अंग्रेज़ी में आ जाए. And for that I had to sacrifice the poetry, because I thought, okay, the poetry is in any case grafted on to these dastans, and so then I was left with half the volumes, and then what in this case, because I'd read and reread this text so many times, I knew that there was a thread of a story, because in these dastans you go off in all kinds of directions. So I thought, okay, what are the ones that really appealed to me were the ones that carried the story forward. And eventually, as I started translating, and I realized that I would, translate the parts that I really liked, and those parts were where the story, which was really about the story of Hoshruba itself and how it was conquered. So that was made it a lot easier for me. And also, I think it's very important in a translation is what you keep in is also what you leave out. So particularly in a dastan. And also wanted to, capture somehow the language. तो उसमें ये मुश्किल थी कि अब आप अफरा साहब खाना ख़राब का किस तरह तर्जुमा करें या हैरत बेगैरत का किस तरह करें. सो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, and I'll just give a glossary. And because the target audience for me was a South Asian sort of readership, and I thought they would understand, and if the ones who didn't should look at the glossary. So these were a few of the things that I had to keep in mind. Considered in the process of translation. Amjad साहब, आपने शायरी का तर्जुमा किया, ब्लैक पोइट्री का और पैलेस्टीनियन पोइट्री का भी. तो ये आपका पहला तजर्बा था शायरी को तर्जुमा करने का? जी, इनफैक्ट ये पहला तजर्बा ये बहुत पुराना हो गया इस हवाले से कि इसकी जो बुनियादी तहरीक थी 1967 में जो अरब इसराइल जंग हुई, जिसको जंग हज़ीरान भी कहते हैं. हज़ीरान जून का महीना होता है, जून महीने में हुई थी.
تو میرے ایک بہت محترم دوست تھے جو کہ ماڈرن عربک بہت اچھی جانتے تھے, تو انہوں نے مجھ سے ان نظموں کا ذکر کیا, اور پھر ہم نے جس کو کہنا چاہیے نا ایک شوقیہ ایک نظم کی تھی, عبدالوہاب البیاتی کی نظم تھی, بقائے طلا شمس حزیران, یعنی جون کے آفتاب کی نظر ایک نوحہ. تو اس میں بہت ساری چیزیں مجھے ریلیونٹ نظر آئیں خود اپنے معاشرے سے, سب کانٹیننٹ میں اور ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں جس طرح سے آزادی کی یہ مہمات ہوئیں اور جس طرح سے ان کو کرش کرنے کی کرب کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک, اور پھر عربی کے ساتھ چونکہ ہماری میں سمجھتا ہوں عربی اور فارسی دو ایسی زبانیں ہیں جو ہم پاکستانیوں کے لیے, اردو بولنے والوں کے لیے سب سے زیادہ قریب تر بھی ہیں, آسان بھی ہیں, اور بہت سارے کلچرل ریفرنسز میں ہمارے ملتے ہیں ایک دوسرے سے. اس کے بعد دوسری جو تھی وہ بھی یہی تھا کہ بلیکس جو ہیں پوری دنیا میں کچھ لوگوں کو, کچھ ریسز کو صرف ان کے کلر کی وجہ سے ہم نے بی کلاس ہیومن بینگ جو ہیں وہ تصور کرنا شروع کر دیا, بلکہ شاید بعض اوقات اس سے بھی نیچے. تو یہ جو اسٹرگل ہوئی مارٹن لوتھر وغیرہ جس کے بہت ہم ذکر کرتے ہیں ان کی تقریروں کا, تو یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ان کا بیسک ہیومن رائٹ جو ہے وہ ایک ایسے پریٹیکسٹ پہ ان سے چھین لیا گیا جس میں نہ تو ان کا کوئی قصور ہے اور نہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو ان پر اپلائی کیا جاتا. تو وہ نظمیں میں نے کی, اس میں اس میں اپارتھائڈ کا زمانہ تھا, ساؤتھ افریقن پوئٹ تھے, امریکن پوئٹس اس میں بہت سارے تھے, اور پھر ادر جو افریقن کنٹریز کے لوگ ہیں. لیکن اس کتاب میں بھی جو نظمیں میں نے سلیکٹ کی وہ خاص طور پر وہی تھیں کہ جن میں انسانوں کے حقوق کے لیے بات کی گئی ہو, اپنی غلامی سے نفرت کا اظہار کیا گیا ہو اور اپنی غلامی سے مزاحمت کر کے نکلنے کا رویہ اختیار کیا جائے. تیسری جو چیز تھی وہ اللہ بخش حکیم سعید صاحب اور ہمارے ایس ایم ظفر صاحب, وہ میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے تھے, رزاق اکانومک ایک بوسنین رائٹر تھا, اس کی ڈائری تھی. تو اس میں بھی یہ تھا کہ آج سے 25-30 سال پہلے جب یہ واقعہ ہوا بوسنیا وغیرہ کا, تو بہت کم انفارمیشن ہم لوگوں کے پاس تھی کہ وہاں کے لوگ جو ہیں, وہاں کے جو عام آدمی ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے. تو یہ بھی وہی ریفرنس تھا. تو میں اس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ترجموں کا مقصد محض ترجمہ کرنا نہیں تھا, بلکہ کچھ ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں جو عالمی مسائل ہیں, اور چونکہ ہم خود بھی اسی برادری کا حصہ ہیں تو ایک دوسرے سے قریب لانے اور سمجھنے کے لیے یہ کوشش میں نے کی. اور جو بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹرانسلیشن جو ہے وہ شاید دنیا میں علم کے فروغ کا واحد کریڈیبل ذریعہ ہے, اور بہت سارے ذرائع ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخیں جو ہمیں پڑھائی گئیں وہ تاریخیں جو ہیں وہ ایک خاص پس منظر میں لکھی جاتی تھیں, بادشاہ لکھواتے تھے, وہ لوگ پیڑ لوگ ہوتے تھے, ظاہر ہے وہ انفارمیشن کوئی ہوتی نہیں تھی, تو وہ بہت یعنی اسکیچی قسم کی تاریخیں جی ہمیں پڑھائی گئیں. لیکن جو تاریخ آپ کو لٹریچر میں ملتی ہے, مطلب 14ویں-15ویں صدی کے جو رائٹرز ہیں وہ ہمیں اپنے عہد کی تاریخ جس طرح سے بتا سکتے ہیں شاید وہ ہسٹورین اس طرح سے نہ بتا سکے. تو اس لیے میں اس بات پہ بہت کنونس ہوں. تیسری بات جو انہوں نے بھی کی وہ ہے فیتھفل ٹرانسلیشن کی. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے کو دونوں زبانوں کا معقول حد تک ماہر ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اب دنیا میں اتنی بہت ساری زبانیں ہیں کہ آپ کو کوئی چیز اٹریکٹ تو کرتی ہے لیکن آپ میں کیپیسٹی نہیں ہوتی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی. اس کے لیے ایک دنیا میں بڑا اچھا رستہ نکالا گیا کہ آپ اس زبان کا کوئی ماہر جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں تاکہ اس زبان کے جو مسائل ہیں ان کو آپ ڈیل کر سکیں. عکس میں میں نے ایسے ہی کیا. کاظم صاحب جو ہیں وہ اس کو عربی سے اردو میں کرتے تھے اور پھر میں اس کو پوئٹری میں رینڈر کرتا تھا. اب ظاہر ہے وہ جو نثری ترجمہ ان کا مجھے دیا گیا ہے اس میں کئی باتیں ایسی تھیں جو ایز اے پوئٹ, کیونکہ میں خود بھی شاعری کرتا ہوں, تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اس نظم کی پوئٹری کی جو لینگویج ہے, جو اس کا سٹائل ہے, اس میں یہ ترجمہ شاید مناسب نہیں ہے, اس کا کچھ اور ترجمہ ہونا چاہیے. تو میں نے یہ کام کیا ہے تھوڑا سا کہ میں نے شاعری کے ترجموں میں کچھ لبرٹی لینے کی کوشش کی ہے کہ جہاں میں پھنس جاتا ہوں وہاں مجھے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر اس شاعر کی جگہ میں ہوتا تو میں کون سا استعارہ میٹافر سملی پریفر کرتا.
तो वो मैंने इससे वो उतने फेथफुल तर्जुमे तो नहीं रहे, लेकिन इससे कम से कम इतना ज़रूर हुआ है कि जो रूह, जो उनकी बेसिक सेंस है, वो जिस तरह से मैं चाहता था लोगों तक पहुँचे, वो पहुँची है। क्योंकि इसी तरह का, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरी शायरी के मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमे हुए हैं, उनमें सिवाय अंग्रेज़ी के और थोड़ी बहुत अरबी और फ़ारसी के, बाकी तो मैं समझ रहा इटालियन मेरे ट्रांसलेशन है, उसका मुझे सिवाय टाइटल के मुझे पढ़ना ही नहीं आता कि उसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर वीतू सलैलानू ये शायद जानते होंगे, बहुत हमारे जिन्होंने मौलाना रूम को भी तर्जमा किया उन्होंने, तो उनसे तर्जमे के दौरान मेरी मुलाकात हुई थी मिलान में उनसे, तो उसमें उन्होंने भी इसी बात को सेकंड किया कि मैं भी जहां फंसता हूं वहां फिर मैं अपनी जिसको कॉमन सेंस या क्रिएटिव सेंस है उसको इस्तेमाल करता हूं। तो आप आखिरी बात इसमें मैं ये करूंगा कि आज सब कॉन्टिनेंट में हम सब लोग जो बैठे हैं, अगर कभी हम गौर करें, अगर कि प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में 15वीं-16वीं सदी में आ गया था और पूरी दुनिया में ट्रांसलेशंस हो रही थी, लेकिन हम चूंकि एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, हमें उसी खिड़की से दुनिया दिखाई गई जो ब्रिटिशर्स दिखाना चाहते थे। तो यूरोपी चंद ज़बानें या उनके अपना जो कैपिटलिस्टिक निज़ाम के हवाले से जो मुआशरे थे, हमें ज़्यादातर उन्हीं से रोशनाई थी। लेकिन हम देखते हैं कि 1917 में जब बॉल्शेविक रेवोल्यूशन आता है रशिया में, तो फिर हमें पता चला कि दुनिया में कितने बड़े बड़े राइटर पड़े हुए हैं, कितने अजीम लिखने वाले हैं जिनका शायद हम उस ज़माने में नाम भी नहीं जानते थे। और इसके लिए आप देखते हैं कि रशिया में एक दारुल तर्जमा बनाया गया। उन्हीं के तर्जमों की वजह से, मैं अंग्रेजी दान जो हमारे दोस्त हैं उनका तो नहीं कह सकता, मैं उर्दू में मुझे रशियन लिटरेचर जो है उसका पता इन्हीं तर्जमों की मार्फत चला है। और मैं ये समझता हूँ कि जब से ये तर्जमे हमारे माशरों में आए हैं, हमारे सियासतदान बेशक बेहतर फैसले ना कर सकें, लेकिन जो पढ़े लिखे सोचने वाले लोग हैं वो दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरह से देख सकते हैं। और ये सारी अता जो है ये ट्रांसलेशन की वजह से। बहुत शुक्रिया अमजद इस्लाम साहब। अमजद साहब ने आइंदा भी जितनी गुफ्तगू होनी थी उसका खुलासा भी पेश कर दिया, इसके लिए एक एक्स्ट्रा शुक्रिया। आमिर साहब, we were talking about faithful translation. we are talking about I theories think- of translation, I faithful think translation, that, whatever the hell you want I to think that the point that was made discuss. here kind of made me change what I wanted to say. I think that with poetry we need much more creative license, especially from Eastern languages, Middle Eastern, we might call them West Asian or Islamic languages, because Persian really does not translate well into English, neither does Urdu. They translate much better into Spanish or Italian. I've tried this experiment. For example, much of what we call the poetry of Rumi is an invention of the West, much of what we read. I think Maulana Jalaluddin Balkhi of Rum wrote very differently from, what's his name, Coleman Barks. Experiments, I'll tell you about two. I like anecdotal accounts of things. So once I worked on a poem by Fehmi Daryaz for a poet called Sarah Maguire, because she had this technique of taking poems translated from the original by a native speaker and then elaborating them without knowing that language. We worked on it. I enjoyed the experience. I showed them both to Fehmida, who is a meticulous advocate of faithful translation, by the way. She looked at both of them and she said, this one is good, this one's not done by a poet. The one she liked was mine, which was only a crib. The second is working with a very fine British Persian poet, Mimi Khalbati, on what she wanted to be an evocation of Faiz Ahmad Faiz. So I gave her a literal translation of something, and she did a completely new poem based on that. So she called it After Faiz. So I'm taking it one step ahead and talking about how a language, or the sensibility of one language, can be translated into another through reworking and being inspired by certain forms. Like, for example, the ghazal in the hands of people like Marilyn Hacker and the aforesaid Mimi and other American poets has got a completely new formal resonance now in English. Amir Sahab, I'll just intervene a bit to say, as a translator, not as a moderator, that I feel that translation between two languages is a very hard feat, Oh, yeah. crossing over to another sensibility, another worldview which a language offers. But at the same time, I don't want anybody listening here or who might hear this conversation to be discouraged
from translation or from translating something they really feel attached to, by considering that it's difficult to translate Persian into English perfectly or Arabic into English perfectly. Without some license, very often. Because I feel that if a translator is competent and has read widely in different registers of that language and in different traditions, and also time ranges from 17th, 18th, 19th century, if you're aware of that, long tradition of literature in each language, you should be able to properly translate, I'd say. Maybe not always successfully, but properly translate from one language to another. Which brings us to the next question. When we feel attached to something so closely that we want to translate it into our language or from a language, as in Shahnaz's case, to share with others outside her own language group, we are making a choice. We are making a very personal choice of the kind of text that we want to translate the kind of text we want to share. So each translator's work, even though we are projecting it outwards to the wider world, it is emanating from our very own personal world. So each translation is a very personal. It's not an act of public service, although it becomes one from the fact of being translated. But it starts as a very personal attachment to something which gets projected and shared with the world. Any thoughts on that, Rocio? Well, I want to share some things about translation. One thing about what Amir Hussein told, that the fact that Persian and Urdu sounds better maybe in Spanish or Italian than in English. And that's what really, I felt that really took me to begin to translate. When I began to study Urdu, I had a book with the Urdu poems and the English poems. And for me, it was nice, but I said, it sounds horrible. I think because the whole heritage that we have of Arab culture in Spain, we have a lot of vocabulary, a lot of figures of speech, that they are more useful for translation of Urdu than what I was seeing in the English translation. So I was thinking, I don't know if myself, but I think this can be better translated in Spanish. It will be much better. It will sound much better, And another thing that I would like to point thinking about the translation, that for me, or like a country as Spain with no links with the subcontinent at all, the process of translation, it does not begin just in the fact of translating the book. It begins in the fact when you select the work that you want to translate and think how you want to convince the publisher to translate, and you have to explain what does Saadat Hasan Manto means for the subcontinent, but because they know nothing, at least in Spain, Right. Till the fact that in the first book of Saadat Hasan Manto that I translated, I brought also the preface, and the publisher told me, okay, so please explain also what is Urdu, So till that level, So. Right. शहनाज आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, और आपको भी कुछ मसला पेश आया पब्लिशर्स को कन्विंस करने में, या असल में मैंने तो किसी पब्लिशर को पहले कहा ही नहीं, तो this was a labor of love, so I just started. And I think if Penguin hadn't contacted me themselves, I would have gone on for another 10 years. Because I was just having such a great time doing this. I was so immersed in that world, which I had experienced as a child and as a young woman, etc. And then, I'd used to read it occasionally, but when I started translating it, it was really, it was like a portal into that absolutely magical world, and I was so happy doing it that it didn't seem a chore at all. But,
as you've translated Dastans, it's got its own kind of difficulties. About one language into the other, it certainly occurred to me, you know, when Amir said about Persian into Spanish or European. I find that, for instance, I find it much easier to read the Quran in Urdu translation. Somehow it just makes much more sense to me than it does in English. And somehow the language seems to be, I don't know, it just relates more. In this case, the difficulties, if any, were to decide what to keep in, and also to, because it was for reading and not for oral recitation. So I wanted to make these into sort of proper chapters. So for instance, the one thing that was very challenging was in Tilisme Hoshruba, you've got Hujra-hai Bala, which are the Hujras of peril, which is, each one has got its own demon. And the way it had been done in the original was that you would have one chapter with about 8 storylines running, and you'd have the Hujra-hai Bala, and then you'd have a prince going off in another direction, and then another storyline and another one. And so, the dramatic impact of these very frightening stories was lost somehow in that oral storytelling style. So what I did was literally like in a, when you do cross stitch, you take out the thread. So that's what I did. I took out the thread and I sort of put it all in chapters. So you kind of reassembled the I narrative. did have to. Yes, because you were condensing it, right. And it was also had to be condensed, it also had to be readable, but it also had to keep all of that, the magic and the cadence of the language and everything. So that was the challenging part. Otherwise, I really enjoyed the process. Thank you. Amjad Saab, आपके पास publisher था जब आपने तर्जुमा किया, या इसके लिए आपने पहले तर्जुमा करना शुरू किया उसके बाद? असल में देखिए, हमारा बदकिस्मती से हमारा जो 60, 70, 80 साल की पीछे रही है, या उससे आपको जानकर शायद कोई नौजवानों को हैरत हो कि मंटो साहब ने और मीरा जी ने दोनों ने अपना करियर जो है वो ट्रांसलेशन से शुरू किया था, और एट ए वेरी यंग एज, और उनकी कोई मकतबी तालीम भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर उन्होंने ऐसे बाकमाल तर्जमे किए। तो उस ज़माने में जैसे वेस्ट में हम देखते हैं कि प्रोडक्शन हाउसेज हैं, एक तरह से जो पब्लिशर्स हैं, अब वो उसमें अपने आप को उस पूरे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं। तो जब वो एसोसिएट करते हैं तो फिर उनके कुछ तकाजे या डीलिंग्स भी होती हैं। हमारे यहाँ इत्तेफाक से ऐसा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जब मैंने पैलेस्टीनियन ये की है तो अहमदीन कासफी साहब मजलिस तरक्की अदब के चेयरमैन थे, उनकी नज़र से वो तर्जमे गुजरे और उन्होंने कहा कि हम अपने इदारे की तरफ से इसको करें। चुनांचे उन्होंने उसको एज इट इज़ ले लिया, बजाय इसके कि कोई उनकी इनपुट भी इसमें आती। लेकिन जो एक दो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ख़ास तौर पर, कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और हम चूँकि एक्सेस नहीं रखते तो हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ हम ही इसके शिकार हैं। लेकिन जब कोई दूसरी खिड़की खुलती है तो आपको पता चलता है बिल्कुल हमारी तरह के कुछ लोग जो हैं वो हमसे दूर किसी और जगह पे भी हमारी तरह रह रहे हैं और हमारी तरह ही सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज़ करूं कि फैज़ साहब और फराज को, दोनों को अगर हम उर्दू में पढ़ें, दोनों एज रोमांटिक पोइट शुरू किया, दोनों आगे चलते चलते आए और आप देखते हैं कि फिर वो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ, फिर रेजिस्टेंस के साथ वो मिलते चले गए। ऑलमोस्ट उनके कंटेम्परेरी दो पैलेस्टीनियन पोइट हैं, महमूद दरवेश और नज़ार क़बानी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ये पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम जो है ये अमेरिकनों की मर्ज़ी के मुताबिक तय हो गया होता तो इन दोनों को नोबेल प्राइज़ ज़रूर मिलता। ये इतने बड़े राइटर थे। वो शायद उनकी बेचारों की यानी क्या कहने, ख़राबी यही थी कि वो एक ऐसी कौम में थे और एक ऐसी सिचुएशन में पड़े हुए थे जब उनको एक्नॉलेज नहीं किया गया। इसी तरह उनके शायर थे, जैसे अब्दुल वहाब बाती का मैंने नाम लिया, समीउल कासिम हैं, दो ख़वातीन हैं, फदवा तुकान और नाजुकुल मलाइका। तो इन सब लोगों को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं इनकी कि जो अगर ये शायर उर्दू में होते
और यहाँ बैठ के लिखते, तो कमोवेश इसी तरह की नज़्म जो है वो लिखते। तो ये जो एक एसोसिएशन है कि आप अपने ज़ाती मसाइल को अपने मुआशरे के साथ या अपने नेशनल मसाइल को इंटरनेशनल मसाइल के साथ एसोसिएट करके देखें, तो दोनों को एक दूसरे से रोशनी मिलती है। मिसाल के तौर पर समीउल कासिम की नज़्म का एक छोटा सा टुकड़ा मुझे याद है। अगर आज आपने ये जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इसको ज़हन में रखें और एक सेकंड के लिए सोचें कि कोई कश्मीरी शायर एक नज़्म लिखना चाहता है अपनी स्टेज पे, तो समीउल कासिम की नज़्म में आपको छोटा सा बंद शायद मुझे याद होगा, मैं आपको सुनाता हूँ कि एक दिन इन लहू में नहाए हुए बाजुओं में नए बालों पर आएंगे, वक्त के साथ सब घाव भर जाएंगे, इन फजाओं में फिर उस परिंदे के नगमे बिखर जाएंगे जो गिरफ्ते खज़ां से परे रह गया और जाते हुए सुर्ख फूलों के कानों में ये कह गया, एक लम्हा हो या एक सदी दोस्तों, मुझको टूटे हुए इन परों की कसम, इस चमन की बहारे में लौट आऊँगा, फासलों की फसीलें गिराता हुआ मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। इसी तरह एक अफ्रीकन शायर की मैंने, हम पंजाबी में हमारे यहाँ बोलियाँ होती हैं, एक लाइन में कोई पोइटिक बात, शेर में जो उर्दू शेर है इसमें तो 2 लाइनों में हम बयान करते हैं, तो हमारी बोलियाँ जो है पंजाबी की, इसका मैंने एक ब्लैक पोइट की एक नज़्म पढ़ी 1 लाइन की, वो मुझे इतना मज़ा आया, मैंने कहा कि ये शायद इसको दुनिया की किसी और ज़बान में इस तरह से शायद ट्रांसलेट भी ना किया जा सकता हो। वो कहता है, आई एम ब्लैक सो आई एम ब्यूटीफुल। तो ये इसका जो मजा है, आपने इसको किस तरह? That is from the Old Testament. I am black and beautiful is from the Old Testament. So he's reclaiming something. Yes. Please share your thoughts about the... Again, I think that from what the last speaker said, my mind has moved to other things. So Mahmoud Darwish is well translated. He's well served by his translators. His former wife, Rana Qabbani, did 1 volume 35 years ago with Sand. After that came one by... sorry, there was one that I can't remember, very, very good poet from Abdullah Al-Azhari. And after that is Fadi Joda, who himself is a poet, an acknowledged poet. So being completely bilingual, he's been able to reshape Mahmoud Darwish with his help into Arabic. So that's a known name. Speaking of the Nobel Prize, of course, I come back to what I originally wanted to talk about, which was prose translations and how literal they can be. Najib Mahfouz was not always well served by his translators. He was in print, but when I remember looking for his books in the late 80s and finding dusty university editions in old bookshops, and then suddenly with the Nobel Prize there was an upsurge. So at least for his trilogy, Mahfouz is known in a way that I think no writer from the subcontinent is in translation. Manto is the one whose name is probably best known in translation, but no one knows him the way they know Najib Mahfouz. Ismat Chughtai, reasonably well served by Tahina Naqvi, has been published by Penguin last year in a translation by an Indian academic, which I tried with some of my students. They could not read it. So I made an experiment in class, bringing the Urdu stories and translating them verbatim. And they said, but this is good. So again, sometimes translators do not work because of their passion for the text. They work because some publisher finds an interesting writer, commissions them to do it, and they sit down and they do it with a dictionary and with an automatic pen. And they don't serve that writer, I think. So, but when, of course, Daisy Rockwell is doing some good work with Khadija Mastour. I think she's done 2 very good books. Again, the last thing I'll say is that most of the translations that are being done from Urdu to English and from many South Asian languages to English are published only in India or by American academic presses. They're not picked up by commercial presses. I wonder why that is, which means that an Indian audience is mostly reading them as a doorway into a neighboring language, and they have many of the cultural contexts. Whereas in the West, they don't have those cultural contexts, and perhaps that's one reason why publishers shy away from something that, to me, looks of absolutely world relevance, like Teri Lakir, The Crooked Line. There's an okay translation, but it sort of keeps people off because they can't immediately relate to the cultural context of it. And yet that book says so much about history and about feminism and about post-colonialism and about World War II. So. Okay. From this platform, I'd like to bring up something else, which I don't think many of you have experienced with because it belongs to the other side. But the problem of translating
with under complete legal framework, anything from a foreign language into Urdu. And many people run into this problem. My late friend, Professor Muhammad Umar Mehman, who was a very experienced translator, and he translated most of his life all the major writers from Urdu, and then he also tried to translate some writers from other language into Urdu. He ran into this problem of publishers not understanding in America and in other places how a translator would take the initiative to translate something that he or she really feels attached to without a publisher's involvement. Because usually the way it works is that you approach, one publisher approaches another for the translation rights of a work into the language that the first publisher has a market. And then they settle the rights between themselves, and the the Pakistani translated publishing house, for example, would assign a translator, but this is not how it works. They imagine that a Pakistani publishing house should approach them first, and they should assign a translator. But in most cases, in all cases that I know, it's the translator who has approached the publishing house, or the writer himself or herself for the rights, and they say, we cannot help you, and they just throw them back to their publishers or the agents, and they say, we want $50,000 or $20,000, and it's completely ridiculous in terms of the local market. So have any of you had this experience of running into problems with things that you wanted to translate? And if that is not the case, is there anything that you are at the moment translating or plan to translate in the near future? Well, I wanted to point about what you say, that the way of approaching the publisher. The problem in Spain is, as I said, there's not a cultural link whatsoever, no? So with the Indian subcontinent. And also the publishing market, I think, is a question of fashion. If the Japanese literature is on fashion, so everybody will buy Murakami or whatever, no? Of the Russian literature is on fashion. But Indian literature is like an unknown thing in Spain. So approaching a publisher is an effort, and it has to match what you are offering him. It has to match his catalog of books that he's selling. So many of them, they told me, no, I think it's interesting, but no, it doesn't match our line of. So this is the problem, no? Or they ask you if the book is published in English, no, it's translated in English, which for me is something like controversial. Well, a publisher in English, the first publisher in English that published, for example, Manto, maybe he couldn't read the original in Urdu, but he believed the person that offered him, no? But we Spanish have to pass through the English system, language. yes, You know what yes. I mean, no? So it seems that the English language has to be published in English to have like the category to, no, the good category to be then published in Spanish, no? So I think this is a तो जैसा problem. मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि हमारे यहाँ तो चूँकि इस तरह के पब्लिशर हैं ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ ये वाला, तो कि वो खुद कोई किताब सेलेक्ट करें और फिर कोई बंदा उसके लिए चुने. लेकिन बाद औक़ात कुछ ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन के शौकीन लोग जो हैं, वो ये एज्यूम करके कि वो कॉम्पिटेंट हैं तर्जुमा करने के, वो किसी ऐसी चीज़ को हाथ डालते हैं जिसके लिए शायद वो कॉम्पिटेंट होते नहीं हैं. तो इसमें कभी कभी बहुत मज़े की कुछ बातें हो जाती हैं. एक लाइट सी बात मैं आपसे शेयर कर लूँ, शायद गुफ्तगू सीरियस भी बहुत हो गई. हल्के में एक साहब ने हीर वारिस शाह का तर्जुमा किया, हल्कार बाब ज़ौक़ में उन्होंने पढ़ा, जो बहुत ही बुरा था. तो अब वहाँ कुछ जानने वाले बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाईजान ये आपने क्या तर्जुमा किया है, ये वारिस शाह ने तो ये नहीं कहा जो आपने तर्जुमा किया है. तो उनका जवाब सुनने के लायक था. उन्होंने कहा भाई मैंने तो तर्जुमा कर दिया है, अब अगर वो एक्सपोज हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो वो ये ख्याल है अमजद साहब कि आप कह रहे थे कि ये जो आपने ट्रांसलेशंस किए हैं, ये यानी
کہاں پہ پڑھی جاتی ہیں؟ کالجز میں، اسکولز میں؟ آپ کے جو حلقہ ہے یعنی لکھنے والوں کا، ان میں یہ کہاں مقبول ہوئی؟ مقبول تو غالباً اس کے لیے بہت ہیوی لفظ ہے، لیکن جہاں یہ استعمال ہو گئیں وہ میں نے عرض کیا کہ جیسے کچھ ادارے ہیں، جیسے مجلس ترقی ادب ہمارا ایک ادارہ ہے جو کلاسیکل لٹریچر کو، تو ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے. جب وہ کوئی اس طرح کی کتاب کرتے ہیں تو وہ اتنا ضرور ہے کہ اس کا 1 یا 2 ایڈیشن جو ہیں وہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کو یا ٹرانسلیشن سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو بوسنین ایک رائٹر تھا، اس کی کتاب جو ہے اب اس کا خیال ایس ایم ظفر اور حکیم سعید صاحب کے دماغ میں آیا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں ہمارے پاکستان میں کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور چونکہ یہ ورژن جو ہے کتاب کا وہ ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے ہے جس کا نام تو مسلمان ہے، مگر وہ خود کتاب کے شروع سے لے کر آخر تک کہتا ہے کہ میں ایک روایتی مسلمان ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میرا نام مسلمان نام تھا. کیا؟ رضا کا خانم کہ میرا نام. تو اس کے ساتھ جس طرح سے جو واقعات ہوئے ان کو جب لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کی مقبولیت کہہ لیجیے یا اس کی ریڈرشپ جو ہے وہ شاید اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے کہ جو لوگ جو ہیں ان ایشوز کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں ان کے تک یہ کتاب کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جاتی ہے. لیکن وہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کے اس کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ کتابیں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ بکنے والی، یہ ان کتابوں میں سے نہیں آتا. بڑے مزے کی بات آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا میں جو کچھ تجربے دھڑا دھڑ بکے ہیں، مزے کی بات ہے وہ کوئی اچھے ترجمے نہیں تھے. اب آپ عمر خیامی کا لے لیجیے، آپ ایز اے ترجمہ وہ ترجمے وہ ہیں جو کہ جس کو کہنا چاہیے نا ترجمہ نگار نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے عمر خیام کو، لیکن وہ پاپولر بہت ہوئے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہیں یہ تو جو اس کے ماہرین ہیں وہی بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہ بدقسمتی سے ابھی تک نہ صرف یہ کہ ترجمے کے پبلشر پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو کریٹیو لیٹر ہمارے یہاں برا بلا چھپتا تھا اب اس کے پبلشر بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. مجھے آپ یہ دیکھتے ہیں خیال آ رہا ہے پاکستان کے بہت سے پبلشر اب پرنٹرز ہو گئے ہیں. اب یہ پبلشر جو تھے ایک زمانے میں کتاب کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا تھا پبلشر کا، اب اس کے ساتھ تعلق صرف اتنا ہے کہ اس کو جو مسودہ ملے گا اس کو چھاپنے کے بعد اس کو کتنے پیسے بچیں. بالکل میرا خیال ہے یہ جو پرنٹر ہے مجھے اور آپ کو مل کر ایک دارالترجمہ قائم کرنا چاہیے، اس کا نام ہو دھڑ دھڑ پریس، مگر مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جس میں ہم صرف برے ترجمے چھاپیں کیونکہ یہ خوب بکیں. دھڑا دھڑ بکے. نہیں، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک بار وہ فرانسس پریچٹ سے جب میری ملاقات ہوئی کولمبیا یونیورسٹی کی، تو اس وقت تو میں طلسم ہوشربا پر کام کر رہی تھی، تو انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے اس وقت اچھی نہیں لگی، مگر کہیں کہ یہ جو آپ کے اردو کلاسکس ہیں you will eventually they will only be read in English. And I was very startled at this, and I felt very guilty because I was translating an Urdu classic at that time in English. But I don't know, I would like to open this question to all of you. Do you think it's true? Because No, I know young readers who are bilingual who read Tillisme Hoshruba in Urdu. I think No, but I think There might be not be majority. I think Francis Pritchett has a slightly condescending attitude towards Yes. Urdu and Urdu speakers. مجھے بھی But So- apart from her Pritchett condescending does. attitude, I'm sure. From this, it sounds certainly as if she does. but Those are there is the colonial guardians, the post-imperial Yeah, I mean, guardians it's of a stupid thing to heritage. say that a people Crass, who, it's a crass a language thing that is alive, That's that right. its readers will not read that And language. we've been or- talking about Yeah. oral narrative as well. I think as long as oral narrative survives, this kind of text will survive, because the text is actually the basis of the oral narrative. More and more, as we lose the link with those stories the way they were told, we derive that pleasure from the text, as you as an actor would know. That's I think it's time, now that we have heated up the conversation a bit, to open the floor for questions. And if there are any from the floor, Faryal, please go with the first one. Thank you all. It's one pleasure. If you can have a mic here, please. Thank you.
And this is a general question in terms of rights and ownership and the independent nature of a translated work, but I would like to contextualize that specifically in the work that Shahnaz has done, because I think it's formidable what you've done. You sent me that extract in Urdu because I'm performing Shahnaz's work in Melbourne in a couple of days. We're both traveling together. And it is overwhelming that you have actually been able to decipher the language because the language is not contemporary Urdu. Khamkhana hai. Everything, I mean everything, क्योंकि उसकी जो पेश और जो उसके अंदर जो तलफ़ुज़ आता है वो उसकी pronunciation में आपको जब तक आप आदी नहीं होते, you cannot detect कि ज़ेर ज़बर कहाँ है ना, मतलब कि ठीक है, तो उसमें उसकी जो मुश्किलात है वो अलग. What I'm really wanting to know is when you translate something that has actually originated as an oral narrative, it is part of the oral tradition, so that there really isn't one owner That's right. to this. That's right. And there is, it's a sort of a repository of many different tales that were told Yeah. over time, and then told in different styles. And so, Dastan Goi has become associated with Dastan Amir Hamza, Tirishme Hoshruba. But would you say then that your work becomes then, it constitutes in itself an independent tale, which is, it's stemming from obviously the Dastan. Right. But because it is not in the language that the Dastan was spoken in, spoken and rendered in, and then eventually written in, because it is a separate language with a separate sensibility, with a separate cadence, would you then, and then that's the general part of the question, when does a translation become an independent work, a work of let's say poetry or prose, which is that translator's own, the ownership? Because for me as a writer, I find that the translations of my work in Spanish and in Italian are much more evocative of what I was trying to say than the ones in French and German. So, similar to what Amir was saying. So those books in French and Italian, to me, are independent books, not just translations. Do you understand what I'm saying? Almost, but of course, I mean, you are the original author of the ideas and many of the images. I think in a case like what I was saying about Mimi Khalvati reworking Fez, so that it's a completely new poem, that's original. Having said which, I think often as writers, we read a text in another language and we feel like with Famida Riaz's translation of one of my short stories, which is absolutely literal, very faithful, I feel it's hers. I read it because the sound of Urdu is so completely different from the sound of English. And what she captures in her Urdu is her own sound, which was that of a native Urdu speaker. I'm not, so that was there. And it was the mood of the story. You know the one, the famous little tales here. So that's one thing. The first one about authorship, can I just come in slightly left field and talk about what Calvino said when he collected folk stories? He said there were various versions of each one of them. And he sat down and put together what he thought was best of each one. In one sense, your journey sounded very much parallel when you talked about choosing the best excerpts that led up to making a complete book for modern readers. So yes, I think that does become an original work. Or let's call it Shahnaz's Tilisme Hoshruba. It's faithful to the mood, but it's also a book for our times. Tilisme Shahnaz. Well, it's also, we were talking about this the other day, that it's a given parameter in Dastans. And then like Indian classical music or doing a miniature painting, I mean, they go off in various directions and they come back to that one given parameter. So I was working from that one given parameter. But in the case of Dastans, the moment that they were published, they became, in a way, they were, that innovation went, because the moment that they were published, they were proscribed, they were constrained, even if they extended over several volumes. And in my case, I've constrained it even more. So it is very much mine. And yet I think it is absolutely, yes. Yeah. یہ اب میں آپ سے It's a non-fraternal twin in a way. یہ ترجمے میں جو ہوتا ہے لبرٹی لینا ہے. ویسے ضمیر جعفری صاحب کا ایک بڑا دلچسپ مجھے بات, الیگزینڈر پوپ کی ایک نظم انہوں نے ترجمہ کی جس کی اوپننگ لائن ہے مسز ولیم عجب انداز کی خاتون تھی یارو. اب انہوں نے وہ جو ترجمہ کیا تو وہ بہت پاپولر ہوئی,
तो उनसे फरमाए, तो वो फिर उसमें एडिशंस करते गए। ये ओरिजिनल नज़्म समझिए 12 लाइनों की थी, लेकिन उनका तर्जमा जो है वो कुछ 40 लाइनों का हो गया। तो और वो एक मुशायरे में उन्होंने बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो मैं नज़्म आपको सुनाने लगा हूँ, ये पोप की फ़लाँ नज़्म का तर्जुमा है, लेकिन इस नज़्म में मैंने इतने एडिशंस किए हैं कि अब ये मेरी तो नहीं है मगर उसकी भी नहीं रही। That's true. But you know that Aksar Shab Tanhaina is a that Nazm Aksar Shab Tanhaina is often the Stilly Night by Thomas More. So you have to look at those two and see how they compare with each other, because one would never guess that that wasn't an Urdu poem. Yet the feelings are quite same. But I do think that Coleman Barks is not Maulana Rumi. He really is not. And if anyone wants to come and lock horns with me about this later, bring me the Persian, bring me the English, and we'll argue about it. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं अमजद इस्लाम अमजद साहब से एक सवाल करना चाह रही हूँ। आपकी सबकी बातें मैंने सुनी और एहसास ये हुआ मुझे कि ये जो तर्जुमा करना या ट्रांसलेशन करना ये कितना एक ज़रूरी और मुश्किल और एक ज़िम्मेदारी वाला काम है, ठीक है। तो इसको आपको कभी लगा कि निसाब का हिस्सा भी होना चाहिए, कोई इसके ऊपर डिग्री या कोई कोर्सेज, क्योंकि ये तो सिर्फ फिर यू नो इट्स अ बिग साइंस आई थिंक। बिल्कुल बेटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इसमें मैं आपसे एक अर्ज़ करूं, अपना ज़ाती हवाला अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी बात को मैं वजाहत के लिए कि अल-अज़हर में एक बच्ची ने एमफिल का एक थीसिस किया, लेकिन जो मुझे अच्छी बात लगी उसकी वो ये था कि उन्होंने कंपलसरी कर दिया है थीसिस में पीएचडी के या एमफिल के कि जिस शख्स पे आप काम करें उसका कोई वर्क आप अपनी ज़बान में तर्जुमा करें, ये मैंडेटरी है। इसको उन्होंने उसके जो मार्क्स बनाते हैं उसका हिस्सा बना दिया है, और फिर वो उसके साथ वो प्रिंट भी होता है जब उनका थीसिस प्रिंट। तो हमारे भी, मैं समझता हूँ कि हमें इससे सीखना चाहिए। मैंने कुछ हमारे वीसीज दोस्त हैं यूनिवर्सिटियों में, मैंने उनसे जिक्र भी किया कि आप भी इस तरह से करें कि जो लैंग्वेजेस पर हम ट्रांसलेशंस करते हैं तो उसमें उस ट्रांसलेशन का जो है हिस्सा वो किसी जो थीसिस लिखने वाला बच्चा है या बच्ची जो भी है वो उसको भी साथ करे, तो इससे वो चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा पायदार भी हो सकती हैं और उनका फ़ायदा भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। Thank you. We have a question. Ji, this is a question to the whole panel. First of all, I think one has to praise that literary festivals have also become open to panels on translation. Sir, we are a little pressed for time, so if you could just come to the question. I think what was not discussed here was we didn't discuss about this difference between literary translation जिसको हम तख्लीकी तर्जुमा कहते हैं और commercial translation जिसको हम तजारती तर्जुमा कहते हैं। जी, because अक्सर जब आप किसी को बताते हैं कि जी आप तर्जुमा कर रहे हैं तो आपको ऊपर नीचे बड़े गौर से देखते हैं, फिर आपसे अगला सवाल पूछता है how much do you charge per page? तो इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए? बड़े awkward सवाल है, but there is a difference which exists between creative translation and just a mechanical or आप पूरे पैनल से सवाल है। मैं इसका आपकी सब लोगों की इजाज़त से इसका जवाब देना चाहूँगा कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस ने पर पेज ट्रांसलेशन का रेट मुकर्रर कर दिया है। वो उनकी वेबसाइट पे लगा हुआ है, आपको उससे हिदायत मिल जाएगी। लेकिन अमूमन इसका कोई यूनिफॉर्म रेट नहीं होता, वो ट्रांसलेटर की महारत पर होता है। बहुत एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर है किसी ज़ुबान का तो उसके रेट अप टू $120 पर पेज भी जा सकते हैं, $150 पर पेज भी जा सकते हैं, और जो मुब्तदी ट्रांसलेटर हैं मुझ जैसे उनका $10 भी बहुत होता है। अच्छा, मैंने रेट के बारे में सवाल आई जस्ट फॉर कि क्या should this difference exist, मतलब this difference between तख्लीकी तराजुम? Yes, it does, and we implicitly brought it up by the kinds of translation we were talking about that just looks like a hack translation. Yeah. And what happens is that editors and publishers sometimes hire a technical translator, particularly someone who knows, for example, a language like Urdu and Arabic. And that translation, if it's not edited by someone who knows the language or someone who's very proficient at the goal language and will polish it up to make it look like something new, they can be terrible. I mean, I've seen a line once in a translation from an Urdu story, a Hindi story actually. Okay. She is a deep as a river woman. We have time for just two, thank you, we have time for two more questions, one from the person in the back and one here. Assalamu alaikum. I just want, because this is a panel on translation, I wanted to quote something that I've read Milan Kundera saying. He's a Czech writer who
when his works are translated, talks about how it is the responsibility of the translator to know the context, political, geographical, social context of the piece of work that is being translated, and that translation, the responsibility of that obviously lies on the translator. To what degree do you think that responsibility lies not only just on the translator, but also in creating a translation whereby the people who are reading it also get an idea of the context of the social, political, geographical context of what they're talking about? If I may direct this question to Rocio. Yes, yes. I think in my experience, I solved this problem like in the preface with an introduction where I was explaining all the social and many cultural things that they are unknown in Spanish. So that's the way, and with some footnotes like clearing these main things. Okay, thank you. The last question. Good afternoon, everyone. I have a question for Ma'am Rocio. I'm sure most of us have read 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez. So I recently completed it, and I was very overwhelmed. Mm-hmm. Would you ever consider translating it, the nostalgia of it, the tone of that language? Since I've read it in English, so I was further thinking, is it translatable in Urdu with that beauty of it, the beauty of that language? It has been translated into Urdu. Yes, so, no? Yeah. But was it from Spanish or was it from the English? It was from an English version which Marquez said was better than his original. Okay, that's Gregory Rabassa, I think. Yes. Yeah, I think it's possible. Yes, मुझे ज़िंदगी में बहुत, मैं अपने नौजवान दोस्तों से भी कहूँगा कि रसूल हमजा तौफ की एक किताब है मेरा दागिस्तान. मुझे नाम भी याद नहीं कि उसका तर्जुमा किसने किया है, मगर तर्जमे की किसी किताब को पढ़ते हुए जितना लुत्फ़ मुझे उस किताब में आया है, मुझे कोई और किताब याद नहीं है. मज़े की बात है कि उस ट्रांसलेटर का नाम तक मुझे याद नहीं आ रहा, मगर इट्स ए ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन. और तख्लीकी अदब का इस तरह से तर्जुमा करना कि वो दूसरी ज़बान में भी आपको तख्लीकी अदब लगे, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ा ही मुश्किल और बड़ा नाजुक काम है. और जैसे अभी मार्किस की आपने कहा, उसका भी जो पाकिस्तान में तर्जुमा किया उर्दू में, वो भी मैंने देखा, वो भी बहुत अच्छा तर्जुमा किया हुआ है. With that, we'd like to conclude this session. Thank you all very much for and the panelists. Thank you so much.